గుడ్ మార్నింగ్ అండి. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిజైన్ ఆఫ్ హెలికల్ గేర్స్ని చూసాం. ద ప్రొసీజర్ ఫర్ డిజైన్ ఆఫ్ హెలికల్ గేర్స్. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ లెట్ us సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు డిజైన్ ది గివెన్ హెలికల్ గేర్. ఓకే, సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సో ఏం అడిగాడు? ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు డిజైన్ ఎ హెలికల్ కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్. సో మనం డిజైన్ చేసేది ఏంటి? హెలికల్ స్ప్రింగ్, గేర్ అన్నాను. సో దిస్ ఈస్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ 1250 న్యూటన్స్. సో హెలికల్ స్ప్రింగ్ మీద అప్లై అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత అంటే 1250. సో ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ షుడ్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 30 mm. అప్రాక్సిమేట్గా ఆ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల డిఫ్లెక్షన్ ఎంత వచ్చింది అంటే 30 mm. స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 6 and it is being made of some cold drawn steel wire. So ultimate tensile strength and modulus of rigidity are 1090 and 81,370 Newton per mm square. సో న్యూటన్ per mm square అన్న మెగా పాస్కల్ అన్న ఒకటే. తర్వాత చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు. ది పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ కెన్ బి టేకన్ యాజ్ 50% ఆఫ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అని అన్నాడు. సో పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ అంటే మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఓకే, దాన్ని మనం పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ అని కానీ డిజైన్ షియర్ స్ట్రెస్ అని కానీ అనొచ్చు. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇంకా తీసుకోక్కర్లా. వీ కెన్ టేక్ ది పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎస్యూటి. సో అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంటే ఎస్యూటి. సో ఏంటేంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? డిజైన్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ అంటే ఆ కింద ఉన్నవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్, డయామీటర్ ఆఫ్ ది కాయిల్, నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్, పిచ్ ఆఫ్ ది కాయిల్, ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిజైన్ ది స్ప్రింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలాగనేది. Let us first write the data which is being given. Load, deflection, spring index. సో మనం టెర్మినాలజీ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఆర్ మీన్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ టు ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్, క్యాపిటల్ D by small d. Okay, capital D represents the diameter of the wire, diameter of the spring. Small d represents the diameter of the wire. So ultimate tensile strength is equal to 1090 megapascals. Megapascals anna Newton per mm square anna okate. Modulus of rigidity 81,370. Shear stress 0.5 times of SUT. So let us find the solution. First ఏంటి అంటే వైర్ డయామీటర్ స్మాల్ d కావాలి మనకి. సో we know that the material or the spring is being subjected to shear stresses when load is being applied on it. So the magnitude of shear stress can be found by using our torsional equation. T by J is equal to tau by R. అదే ఫార్ములా మనకి, where T is equal to torsional force అంటే టార్క్, that can be written as a product of load multiplied by the radius P into capital D by 2. సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇది చేసాం. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ 8 into capital P into capital D divided by pi d cube. సో మనకేం తెలుసు? C is equal to capital D by small d కదా. I will write here. So C is equal to capital D by small d. సో అందుకని ఈ ఈక్వేషన్ని కొంచెం చేంజ్ చేశాను ఇలాగా. సో హియర్ అబ్జర్వ్ దట్
We know the magnitude of tau. Tau represents the design stress or permissible stress. ఇదిగో ఇది. So we need to find the value of diameter of the wire అంటే small d. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇది నాకు తెలుసు. 8 is a number. Capital P is 1250 newtons. C value is 6. Pi value 22/7. సో D కావాలి అంటే మనకి ఇంకా తెలియాల్సింది K ఒక్కటే. సో స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ K అంటే, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. సో స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ని మనం వేల్స్ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్. సో 4 into C minus 1 divided by 4 into C minus 4 plus 0.615 by C, where C is our spring index. So from this we can calculate the magnitude of K. So when the value of K is being substituted, I will get the value of diameter. So the shear stress value is the diameter is this 6.63 mm. Approximately I am taking it as 7 mm. That is the diameter of the wire. సో ఆ వైర్ ఉన్న ఆ డయామీటర్ ఉన్న వైర్తో మనం స్ప్రింగ్ని తయారు చేస్తున్నాం. ఓకే, ది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది కాయిల్. కాయిల్ అన్న స్ప్రింగ్ అన్న ఒకటేనండి. స్ప్రింగ్ డయామీటర్ ఎంత, మీన్ డయామీటర్ ఎంత. సో దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ అవర్ స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్. సో క్యాపిటల్ D బై స్మాల్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఇచ్చారు. స్మాల్ d ఇందాక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 7 mm వచ్చింది. సో క్యాపిటల్ D ఈజ్ 42 mm. వెరీ ఈజీ, మనకి తెలియాలంతే. 14 మార్క్స్కి ఇచ్చే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది, 12 మార్క్స్ కొని. నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్ అంటే ఏంటండి? సో మీకు స్ప్రింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు, ఇలా ఉంటుంది స్ప్రింగ్. ఇది ఎన్ని టర్న్స్ తిరుగుతున్నది అని. ఇదొక కాయిల్, ఇదొక కాయిల్, ఇదొక కాయిల్, ఇదొక కాయిల్. హౌ మెనీ కాయిల్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఎన్ని టర్న్స్ మీ స్ప్రింగ్స్లో ఉన్నాయి అని. కాయిల్స్ అంటే అదే. సో దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ డిఫ్లెక్షన్. సో మనకి స్ప్రింగ్స్లో ఉండేవి రెండే ఫార్ములాలు. ఇందాక మీరు చూసారు షియర్ స్ట్రెస్కి 8 into P into C divided by pi into D square into K. అదొక ఫార్ములా. డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ డెల్టా ఒక ఫార్ములా. రెండే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఫార్ములా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8PN D cube by GD power 4. So deflection also had been found by using the same torsional equation. So if you remember, we have torsional equation T by J is equal to tau by R is equal to C theta by L. ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం. I am not using any new formula there, where J is equal to pi by 32 small d power of 4, T is equal to P into capital D by 2. సో ఈ ఫార్ములా నుంచే వీటిలో ఈ వచ్చాయి. క్లియర్? నౌ దిస్ వాల్యూ డెల్టా ఈజ్ గివెన్ as 30 mm ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్. ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. సో ఇందులో అబ్జర్వ్ చేయండి, P అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు. N అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. C వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ as 6 mm. G ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ. G అన్న C అన్న ఒకటి, ఇక్కడ G అని రాసుకుందాం పోనీ. సో small d is already calculated, which is 7 mm. So I hope we can calculate the value of N, since all the other values are known to us. So 7.91. Number of coils kada 7.91 తీసుకోలేం. So I am taking that the number of active coils present here is 8. Okay, తర్వాతది ఏంటి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్. సో ఈ స్ప్రింగ్ని దేనికైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్కి అటాచ్ చేయాలి అంటే దీనికి 2 అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదొక అటాచ్మెంట్, యువతల పక్క బాటమ్ సైడ్ ఒక ఇంకొక అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. దోస్ 2 ఆర్ కాయిల్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఆర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్ ప్లస్ ఇన్యాక్టివ్ కాయిల్స్.
వీటిని ఇన్యాక్టివ్ కాయిల్స్ అని అంటాయి. పైది కిందది ఇవన్నీ మనకి యాక్టివ్ కాయిల్స్. సో 8 plus 2 10. This 10 represents the total number of turns made by your turns present in your spring. Okay. Pitch of the coil. Pitch అంటే మనకు తెలుసు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఇది కాన్సిక్యూటివ్ పాయింట్స్. ఈ రెండిటికి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మన పిచ్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పిచ్. Free length divided by total number of coils minus 1. So free length ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ లెంత్ ప్లస్ డిఫ్లెక్షన్. డిఫ్లెక్షన్ వాడే ఇచ్చేసాడు 30 mm అని. సాలిడ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ యువర్ స్ప్రింగ్ వెన్ ద కాయిల్స్ ఆర్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్. అంటే చూడండి, ఇవి దగ్గరికి వచ్చేసాయి అనుకోండి, ఇవన్నీ దగ్గరికి అన్ని దగ్గరగా ఉండేటప్పుడు స్ప్రింగ్ తాలూకు లెంత్నే మనం సాలిడ్ లెంత్ అని అంటాం. టెర్మినాలజీలో మనం ఇది నేర్చుకున్నాం. ఓకే. సో హౌ టు ఫైండ్ ది సాలిడ్ లెంత్? సాలిడ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డయామీటర్ ఆఫ్ యువర్ వైర్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 కాయిల్స్ వచ్చినాయి. వైర్ డయామీటర్ మనకి 7 mm వచ్చింది. సో 30 mm is the solid length. So 30 plus deflection is 30 mm. Sorry, ఇది 17 అన్న 30 పొరపాటున రాసేసాను. 70. Okay. So pitch is equal to 11.15. You can consider it as 12 or 11. మీ ఇష్టమే. So are we clear? So this is how we are supposed to find the given parameters for designing a spring. Problem లో ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఉండవు, కాకపోతే మనకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని తెలిస్తే చాలు. క్లియర్? సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇలాంటిదే సేమ్ టు సేమ్, ఏమీ మార్పు లేదు. కాకపోతే ఇందులో చిన్న డిఫరెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఫస్ట్ లైన్లో ఒక్కటే చేంజ్. సో the spring is being subjected to a variable force of 2.5 to 3.5 kilonewton. సో ఏది సార్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ లోడ్ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది ఉందో అదే తీసుకోవాలి. 3.5 kilonewtons is the value of the load which you are taken. అది తీసుకోవాలి అంతే. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ is same. Range of force, the deflection is given as 5 mm delta. Spring index is 5 capital D by small d. So ultimate tensile strength is given as 1050 and modulus of rigidity is given as 81,370. Permissible shear stress is 50% of your ultimate tensile strength. So కిందన చూడండి, ఎక్స్ట్రా ఏమడిగాడో చూద్దాం. వైర్ డయామీటర్ we can find the same using same formula. Mean coil diameter. సో మనకి ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వైర్ డయామీటర్ వస్తే మీన్ కాయిల్ డయామీటర్ వచ్చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్, డిఫ్లెక్షన్ వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సాలిడ్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్, వీ నో ది ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ది సాలిడ్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ coils multiplied by the wire diameter gives us the solid length. So free length of the spring. So free length ante solid length plus deflection. That will be free length. So spring rate, actual spring rate, ఈ రెండే కొద్దిగా ఇప్పటికి మనం నేర్చుకొని ఫార్ములాలు ఆర్ మనం చెయ్యని పారామీటర్స్ ఇవి చూద్దాం. So this is what the data has been provided to us for our question. ఇది ఇలా ఉంచుతాను. Wire diameter, this is the formula for wire diameter and the value of K can be obtained from our Weyl factor. K is equal to ఇందాక మనం చూసాం 4C minus 1 by 4C minus 4 plus 0.615 divided by C. సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి
కే వాల్యూ కనుక్కున్నాక మనం డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వేర్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎస్యూటి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీన్ కాయిల్ డయామీటర్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్ ద్వారా మనం కాయిల్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ డీని క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాయిల్స్. By using the deflection of the spring formula, we can find the magnitude of capital N, which represents the number of active coils. Solid length. So this is the formula for finding solid length. Total number of coils అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, +2 చేయడమే అంతే. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ మనకి పైన వస్తాయి కదా, యాక్టివ్ కాయిల్స్కి 2 కలిపితే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ వస్తాయి. ఫ్రీ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్, సాలిడ్ లెంత్ ప్లస్ డిఫ్లెక్షన్. స్ప్రింగ్ రేట్. సో స్ప్రింగ్ రేట్ అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫోర్స్ బై డిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ మనకి 2 ఫోర్స్లు ఉన్నాయి కదా, ద డిఫరెన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది అప్లైడ్ ఫోర్స్, P1 మైనస్ P2 ఆర్ P2 మైనస్ P1. ఓకే, యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. సో మనకి ఈ ఫార్ములా ఉంది చూసారా పైన వైర్ డయామీటర్ యూస్ చేయడానికి. సో ఇందులోని యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కే. సో నౌ ఐ నో ది వాల్యూ ఆఫ్ పిసిడి. అవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. So in this class what we had discussed is how to find the parameters for designing of a spring, and we had dealt with helical spring. సో ఇవే ఫార్ములాలు, ప్రతిదానికి ఇవే ఫార్ములాలు, ఇలాంటి ప్రాబ్లమే మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, ఇంతకుమించి టఫ్ రాదు. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తుండిపోతాయి. ఫార్ములాస్ కూడా పెద్ద కష్టమైనవి ఏం కాదు అందుకని. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి.